Watch it once. Right on my farthest right. That is Dufla Deligan. Thank you so Yo, much for Dufla Deligan live, yeah. Yes, karibu sana. Shukran sana. So we're looking forward to see you represent wanamziki in the country, because then you're crying foul. And I'm here to represent the media. Niwaambie msitulete hizo mastori zenyu zinasema tunawachujanga. And then again, of course, right after Dufla, we have Alan Makori. Thank you so much for finding time. Awesome, it's a pleasure. Yes, I can tell I'm glad to be here. Yes. All right. A pleasure. Looking forward to us addressing this question of course, what is ailing our industry as we speak today. And last but not least, I think I've already introduced you. Yes. Please. Refiga Heavyweight is my name. Yes. Karibu sana. It's a pleasure to be here. Thank you so much. Of course, whatever brought us to addressing this issue today is basically the presser that you actually held the other day. And we saw it necessary to have a session where we can address the ills or the issues that we are having in the industry at large. And you know, when we talk about the industry, it's not just about the music industry. It cuts across. It's more on media. It cuts across, you know, the presenters. We're talking about the DJs. We're talking about all stakeholders, basically. Yeah. So it's a freestyle affair. We've got lots of questions coming in from, from artists. Actually, when you want to complain, when I say my reality is that, hey, thank you, we may address issue here too. But then again, also on the other side, there's some people who sort of feel like, you know, no. This issue has not been addressed in the right way. And I think we need to put aside all this controversy that is there and all this feel that tunakuanga nayo, like every other time, watu wa media wako like, we're right. Musicians, wako, we are right. So what is this issue? Because then again, in my own opinion, it would be wise to address it as a whole, like as a team, so that moving forward, we get answers to this. So I think I'll start, of course, with you first to take us through basically what was about your presser, and then we pick it up from there. All right. My presser was about two major things. One, it was the comeback of the government of the Kenyan music industry. Okay. Yes. Secondly, it was about the state of the industry. All right. And the state of the industry, it's due to the complaints that is flying around. And majorly, it started with the artist. So I think you should start with Dufla because he's the artist. Yes, to tell us why he has to complain. Exactly, shida yao ni nini, alafu sisi wengine And of course, Dufla umesikia. Actually, I wouldn't call it ni shida, kwa sababu this is not si shida. You're doing good, by the way. Thank you so much. Actually, hata hakuna mtu ana complain. Right. This is just the right thing. Yani ni kitu tu right tunafaa kufanya na tulikuwa tunafaa kufanya before. Like tumekuwa tukiimba hiki kitu for a long time, play Kenyan music, play 254 music. So mi kwangu naweza sema kama artist si shida. Ama si ati tuna complain ama tunalia. Atuli like tunasema tu tufanye the right thing. Play Kenyan music. Unajua? Mimi nimekuwa kwa industry, sijakuwa kwa industry for long, but time nimekuwa kwa industry naweza sema nashukuru God na nashukuru media zote zimenisupport nikafika mahali nimefika. You understand? But we still need, unajua sio, it's not about Dufla peke yake ama Naibo ama anybody ama msanii yote ama Sauti Sol. Ni about Kenyan artist, yani Kenyan music, you understand? Na Kenyan music ina grow daily. There are new artists wanatokea daily. How do we capture new artists? How do we get them to this platform? Kusema unajua kama umeshaenda ukiangalia an example I take kama Nigerian industry. Yes. Ukiangalia huko unapata daily kuna new artist anatoka na hiyo power. You understand? Na within I don't know how many months anafanya collab na msanii mwingine mkubwa huko anakuwa star. You understand? Yes. So attention kwanza inatokanga kwa media. Ndio kabla hata sisi kama wasanii wenyewe tushakuwa pale to get mtu zaidi, nyinyi ndio mnafaa kwanza kutufanya na mafans pia tunaona Have you given us reason enough to hype you? Of course we're coming back to that. Kwa hiyo before we endelea deeper into that, by the way, Tuva is on his way coming. These are the people who play the music, like literally wako kwa mziki, and we want to know why is it that we are having these complaints. Honestly speaking, like genuinely
sijui kama anafikiria labda hatuchezi music the way we are actually supposed to play the Kenyan music. That to some level I would agree, but of course we also do not expect you know, the DJs and the presenters to play this 101%. Lazima uwapatie ka cocktail. So Alan, to bring you in, Yes. Why, I mean, do you literally feel like what his sentiments are ziko justified? Pretty true, because over the years we've been unable to strike a balance whereby you'll get Kenyan musicians complaining. And it's a narrative that takes place every year. And I'm so glad that the narrative took place this year, 2019, at the start of the year. Yeah. So I've been in the industry for the last like 10 years. I've been a radio presenter back in Milele FM. Yes. 8 years doing the youth show, Bangaiza. So I've interacted with most Kenyan artists, East African artists. And well, the problem here is that we've been unable to strike your balance, whereby it's a two-way traffic. It's like a conveyor belt, whereby you get artists are complaining. At the same time, the media also has, what do we call them, excuses, whereby you'll hear a lot of stories about quality. And I just don't want to sit on the fence. I don't want to be neutral here. I just want to be realistic. Yes. The media should start playing Kenyan music. Full stop. That's a fact. Your times will I mean, yes. Tumesikia allegations that at some point in time, sometimes unaleta mziki yako kama msanii, unaambiwa haiko up to par. But then again, ukileta alongside, ukileta na pesa, all of a sudden. I'll give you, to cut it short, Paul Dufla, I'll give you a very perfect example. Yeah. I used to run a countdown. Going by the name Top 10 Mashariki. Yes. And the Top 10 Mashariki, I used to incorporate songs from East Africa. But I used to make sure that 70% of this countdown is Kenyan music. And I used to even to face attacks. And guys were like, don't we have music from TZ? Don't we have music from Uganda? Don't we have music from wherever? So I think it all starts with the media. All right. I'll just have to be honest. Okay. Yes. All right, Top 10 Mashariki, umesikia vile umesema. Back then, your days, honestly speaking, wacha tu tuseme ukweli, like music, like all this genge stuff, all this grandpa stuff, like music was music somehow. Is it because we had that originality? I mean, we identified with the Kenyan scene as opposed to what we see today. Maybe artists wetu wana try kuiga sana to a level whereby, you know, now we lose exactly what we want. You know, as they look to penetrate the international market or other markets, wanna try kuimba vibongo, wanna try so much kuimba vinollywood, wanna try so much kuimba you know, like we rock, we gangster and all these things, such that tuna lose ile aspect here Kenyan music. Otherwise, how best can you explain difference here back then when, of course, Top 10 his list ungepata Kenyan artists ama Kenyan music, and today is contrary to that? All right. One thing I would tell you is there's a three side to a coin. Okay. There's some part that I will throw back to the artist. There is a side that I will throw back to the media. I can just say all the stakeholders. We all have our share of blames. Yeah. First of all, what we need to know is a global industry. There's nothing like Kenyan music industry yes. now. Yes. Yeah. It's a global industry right now. This is what we have. Right now, if you're an artist, ukitoa mziki, just know that Davido is your competition. Right. Because he is in this territory too. Just know that Mafikizolo are your competitors. True. Yeah, that's one thing you should know. So look at it this way, yeah. When you come to the media, okay, for the artist, okay, of course this is home ground. The only problem we are facing is we've been working on the policy for quite some time right now. It's supposed to be tabled in the parliament. We need to have the law in place. In Nigeria, they have something called the broadcast quota. The broadcast quota. What about it? They play, it's law in Nigeria. 80% of what they play has to be Nigerian, from movie to music. Yo ni sheria kwanza. All right. Yeah. Even the people who produce that content, 80% has to come from Nigeria. Hawezi ingia Nigeria upige kambi useme, you know, yeah, wako na sheria in place. Yeah. So when we have this law in place, najua media itanyoroka. Yeah. Kenya, I think, is the only country whereby you have a night of everything. Reggae night, rumba night. Go to Uganda, there's nothing like reggae night, there's nothing like rumba night. Go to Tanzania, the same. There's no such thing. Yeah. Yeah. Like Kenya is a playing field for anyone, and that's mchezo yake na Kenya. But when I go back to artists, yeah,
I cannot complain because you see, I cannot say it's all about me or it's all about grandpa. Right. It's all about the music industry. But when I go back to the artist, I took a break. It's been a year and a half. I've not been releasing any music. It was just a break of strategy and how to work best and all that, because the industry is getting competitive every day. It's just like technology and any other industry. Yeah? So when I took, I can give you a good example. Wasafi have been around for the past 3 years. And it was yes. No, 3 years. Oh, for 3 years. Okay, I thought you were talking about the latest visit. Penetrating Kenya in a big way, it was from early last year. They started their dominance. For me, if you ask me, I feel like on my side as a person, I was feeling a very big gap in the industry. Yeah. Because when we stopped, they took over. Okay. You get it? Yes. They are all there, all these people were there, but it was only one artist, was Diamond, who could at least penetrate. Right. But I think the gap that we left, akaleta wajuku na Wakashine. you get the point? Yes. So for me, I'm not saying like other people in the industry are not working, Yes. but it's just evidence, you see. But what I'm trying to tell artists, as much as we are all crying, play Kenyan music, even me, I want that. Play Kenyan music, but it will go down to individuals. What are you doing? What are you doing with your team differently? And that is the because biggest. It's competition. Yeah. And you see, even right now, if all the media washikane Kenya here, they say we are not going to play any foreign music right now. Right now, social media is overpowering the traditional media, if you ask me. Yeah, social media is overpowering the traditional media. Artist, as an artist, work on your social media. Get numbers. Yeah, from your YouTube subscribers to your Insta, to your Facebook, to your Twitter. Believe me, I just realized recently, when Diamond was here, he said his music was banned in Tanzania for 3 years with all the main media houses. Okay. How was he surviving? He was surviving with his numbers. Because we are playing music. You see, let's go back. He was surviving because we were playing. Exactly. Let me give you an example. You see, I feel like Kenyan artists are giving media the power. Paka even media feels like we can decide when to start your career and we can decide when to end your finish career. But I'll disagree with you, Kidogo. And that's not bad. I'll disagree. Okay, I'll let me disagree. finish and then you tell me. Right. You know why? I'll disagree with you on media, that. we need social media, we need every part of promotional basis. It's an open ground, at least marketing. But you know what? Majority of Kenyan artists feel sijachezwa kwa radio, I'm dead, I'm finished. Do you know there are some people, some songs you don't know even how it got into the streets, Kina Merimela and some songs, and they were big and huge. Yeah. What I mean is you should always have a backup plan. Yeah. Hakuna venye utasema ni radio and radio. That's thanks why to the era of social media. Exactly. Social media. Oh, yes. So let me give you another good example. Let's go for a break first. Okay. And then we come back. I'm not done with you. But before, let's go for a break first and then we come back, because it's an interesting discussion and it looks like I'm not going to be doing much of the talking. I'll allow you guys to battle it out right here, because today we need to come with solutions to the issues. Later on, of course, as we come back, we'll listen to Jalango and, of course, also DJ Kalonje as they give out their views on basically what we have in the industry. And most importantly, we'll also have some ladies from Nigeria who are arguing this out. They say that we are actually complaining so much that we're not being played, like our music is not being played at home. So what is the problem? And we want to get answers as to how you can fix your music. Because at the end of the day, you have to give us reason to play that music. That is the reality. You have to tell my DJ, this is the reason why I think this music is good and why it should be played. You can argue that maybe after a while, you know, when it keeps being played, labda ndio watu watazoea, so that people will like it. But reality is, what is it that you're doing different? Or what is it that the Nigerians, the bongo, you know, lovers, of course, are doing different that you people are not doing? Ndio tumefika hii point. So we take that breather and we come back.
take it over. Nitashika hiyo tempo. The way you move your body, ume take it over. Lakini kaukijua nitashika hiyo tempo. Girl, me love the way you having fun. In the club, you shake your body, fall in love. Ha. Me love the way you move your body with the tune. Move your legs and move your booty finger with the tune. Me love the way you bounce it up, stay to your upper girl who make me feel weak. Ntakutunza kama toto ntakulea, ngojea nitakongeze ya mbolea. Apenzi letu lime kama mimea, ingali mafisi wanakunyemelea. Mina ngangana, mina ngangana, ukisonga mina songa maiga. Na hiyo tempo, ngangana, ukisonga mina songa maiga. Na hiyo tempo, take it over, take it over. Nitashika hiyo tempo, the way you move your body, ume take it over. Lakini kaukijua nitashika hiyo tempo. Okay, all right. So we've been having this argument, or maybe it's not of an, it's actually more of a reality. This fact that is that is placed on the table, and you know, we're being blamed for not having conducted proper research, or better yet, going into details into understanding the music that we play. Majority of Kenyan journalists. Okay, wait a minute. Reason why tumecheza hizo ngoma mbili. Yes. Dufla yako na Kwangaru. Yeah. Na umesema Kwangaru ili hit sana wewe umesema hivyo. Nimesema hivyo kwa sababu sasa wakafunika kidogo. Ilikuwa perfected. But I have a problem Refiga when you say that the media in Kenya right now imekuwa lazy. Just relax. You know why? I can't relax. You will relax. I can't relax. You will relax. Can I can't relax. No. You know me? No, listen. I'll just tell you something. Let's listen to him and then we argue our way. All right. One thing about me, I've never been a crying baby. I always just look for solutions. Yeah? I feel like putting up all this energy, just crying. And especially it happened at a time when I was off. Right. Yeah, I was not active in the music industry. So if I would just like, oh, these guys, they stole our beat, they'll be like, okay, he's looking for cheap publicity. I did not want to take that direction. Yes. Yeah? Because if it hits, I think if I start counting all the hits you've produced, I don't think I'll finish today. All right. So my point was, Tempo was a very huge song. That was the song that watu walijiona Dufla when we released it. So it was big 3 years back. And Kwangaru currently still big. Yeah, actually they just copy pasted the beats. So you see what I was expecting. You see the way a section of journalists are running. Oh, Kenyan music, it is not what I was expecting. The same effort you're putting, you will just point out, hey. These guys, actually, it's a big song, but is it right? Wameiba nyimbo, as in just highlight. You are the media. That to note. Okay, Alan, come in. Tumefanya job pamoja. Yes. And I remember there's a time we traversed the whole country. Yes. Bangaiza one mic, sourcing for talent. Yes. We worked together. And I really don't understand that why on this platform utakuja useme all journalists maze, all media houses in Kenya, or a section, wamelala class. Okay, thank you. In a way, by the way, let me allow me. Don't you think in a way that you sort of failed? Because then again, if you say that you guys are not the crybaby type, you know, reality is that you have noted there's a problem. It has to be addressed like almost immediately. You know, exactly. It's not always about the media to come out and come with it. You know, sometimes it's good to leave someone to generate the revenues. Okay. And then now you go through the legal way. Yes, relax. This person has been mean enough to take your music or to sort of, you know, what I'm saying steal your beat, like and then you're being... Just relax. It's not like we are not doing something about it. Right. Yeah, the legal way will take its course. Listen, acha nimalize nyinyi media
what I'm saying is just the side. It's not like I was waiting to come and report to the media, or the media is just highlighting. It's true. For people Which they want to know. You get it? But mambo ya legal and all that, inakuanga personal sana. When it get there, you'll get to know mtapata result. Watch it generate revenue, share. Okay. Yes. Now, there's something I wanted to ask you, by the way, Ref. Yes. Music has been copied all over the world. Unapata yani there is an original hit, mtu amecopy, ameperfect, imekuwa even much better. So that is when creativity comes in. Then the role of the media ni kuset the agenda. Alafu pia usisahau there is what we call consumption. A while ago you talked about social media. There is that digital media era now where people can consume from Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. I mean, seriously, what do you expect? When we were starting initially, I said the media should be, should be accountable. I was talking about the percentages. Maybe we should do 60-40, 70-30. But now, when you talk about the media not supporting Kenyan artists and not being professional, I have a bone of contention with that because most of us do research. Exactly. Okay. All right, just a moment. Let's allow Dufla to come in because this is music that we're talking about. And then I'll cue one of the songs that we have in the country today as we speak. That is sort of making also hits. I mean, rounds, I mean, in a good way or in a bad way, whichever way you're going to say it. But I don't know what you'd expect of us as, you know, the media people or as the DJs who play this music. But before that, of course, Dufla, any music yako, the first time unasikia iyo beat uko like, hey, mbona hisi ni beat yangu? Actually, and you expect for me to go out there and notice this before you tell me. Actually, mwenye alinicall about the beat. Before me nilisikia hata ingoma, nilipigiwa na mtu from Uganda. Akanipigia akaniambia, yo bro, have you listened to the new song of Harmonize featuring Diamond, Kwangwaru? I was like, it's called Kwangwaru. Walikuwa wametoa audio. Yes. Kwa sababu walianza kutoa audio ndo wakatoa video. So nikaenda kwa link ya Harmonize nikasikiza hiyo ngoma. Nikasikia hiyo ngoma si ni tempo. Akaniambia that's your hizo ni beat zako. Like for me sampling kwa music sio shida. You can sample song perfect but kuna hiyo copyright rules na hiyo rights. Unaweza copy ngoma yangu but kuna hiyo bro this and this how tunaweza wakaje. Unaona kama venye walifanya na ile ngoma ya ule mama wake ule Saida unaona professionally. Like unani console nini kwa sababu that's in product ni already mimi nishafanya. So kuni console tu naku hata kama sisi unajua nilipatana na Harmonize, I told him about the same story tulikuwa na show High Club. Nikamwambia jo bro, nimesikia hiyo Kwangwaru, umeshasikia about tempo? Akasema producer wangu anapenda sana kazi yako nini, afuatilia sana kazi yako lakini sijui ndio sisi wana East Africa. Sisi wana East Africa. Sasa sisi ni wana East Africa nini sijui tunaweza work. Unajua sisi wote unaweza chukua yangu nini like aliweka in a simple way like na akakubali aka-accept like in a simple way ile venye aliweka but mimi since mimi nilikuwa na mindset nyingine nikaona ni sawa I will take my own nini njia zangu ni mwenyewe za the legal route that unasema. Don't you think that someone within you, how do you guys work? Because then again we've had these cases whereby you know within the team kuna mtu anauza beat anakulia to do bado kama mnafikiria. But now you see that's one people have come out by now. Right. You see if someone sells the beat because you see when it comes to music production, right, forever the lyrics remains with the original artist. Even if you want to go and do another million beats and the beat if it was under a stable remain with the stable forever. You get it unless it's the stable imetoa hiyo beat na imepatia mtu because the beat is theirs forever. All right, there's so much that we need to discuss. Man, that is sad, but then again, surprisingly, unasema kuna mtu ali accept, akaaknowledge kwamba that is the reality, and like you rightfully put it. I know, right? Okay, that is pretty sad. Anyway, let's cue in this music, and better yet this beat. Let's listen into it, and then we come back with our reactions. Well, with this one, I'll start with Allah, because then again, I'm sure Dufla is going to be like, you know what, there's nothing wrong with that, because hakuna artist anataka kuja hapo kuosha. No, wacha tuanze na yeye. Wacha mimi unajua huyu. Then we come to huyu si producer. Unajua ukidinyeshia by the way. Ukidinyeshia sana. Ukideal na music, I think the best guy unaweza uliza ama the best person ya kuuliza ni either producer mwenye ana produce ama artist. All right. Let me tell you one thing about creation. Mtu akienda studio, leo mimi nikienda studio na kama Dufla ninaenda studio. Siendangi pale nikijua nitaandika
ngoma aina gani ama nitaandika nini. Naenda pale ile vibe inanikujia na ile venye producer amecheza instrument ama ile idea nitapea producer na venye ataniget. That's how we end up creating as a matter of fact, by the way, hakuwa anafanya ati code music. Alifanya tu freestyle. He was Freestyle sasa. Let me finish but this. This is someone who accepted. Let me finish this. Huyu kijana ameandika arrangement ya music. Kuna kitu moja inaitwa, unajua music ni nini? Music ni arrangement na venye umeflow kwa beat as in a rhyme. Mse venye ame rhyme na venye ame arrange muziki, it's a hit. That's why unasikia ngoma ina hit kwa social media and stuff. Kitu tu amefanya, acha nimalize. Kitu tu naweza sema mna feel inakuwa funny ni ile lyrics ametumia. Content, exactly. We're coming to you. Sasa content unaangalia hapa hivi Alan, una expect acheze muziki. Exactly. Yeye anaangalia pia quality ya show yake na quantity na audience wake, na anataka kucheza hiyo muziki. Si ndio nilikuwa nimesema a while ago, role ya media ni kuset the agenda. I mean, people wata consume what we feed them. Exactly. Ulikuwa umebonga vizuri sana Dufla, but kuna vile umepotea njia. Vile umemshow ati lazima when asking about music, uulize producers, sijui dani, you forget about presenters. No. Brother. Hiyo arrangement iko poa. Talk about the creativity, iko sawa. But sijai feel hata kidogo. Nikiweka tu kwa dini yangu. Of course bro, mse akirekodio ngoma. Si alikuwa na rekodio ngoma like. Unajua huyu ni new artist. He's a new artist. Yes. So for new artist, unajua pia mimi nikianza muziki si kuanza ati na tempo. Kuna mali nilianza. But kwa sababu hiyo support nilipata. Listen, let me finish. He wasn't even doing this so that atiakue mwanamuziki. Exactly. Alifanya freestyle. Then someone realized that, oh, there is talent here. Exactly. We can pick that talent. Okay. Thank you. The bottom line here is Kenyan media is not playing your music. Why is it that we're not playing the music? What is it that we should do? Before we go far. Yeah. Msinifunge nje juu ya Atufungi. Aya. So, iko hivi, I will differ with the Dufla. Yes. This song is not a hit or is not even close to a hit. All right. Kenyans wanapenda vitu funny. Yeah. Unapata kuna vitu kwa social media. Lolo namna hizo ma story. Unaona kwanza hiyo beat tumeichukua sana. Tell Kenyans huyu jamaa ana perform mahali, they will not go. Like it wanafanya nini huko? Of course, no. Relax. To me, this song is nothing close to a hit. And why are we talking about it? And listen, mbona tunaongelea about it? Kenyan loves vitu. Akona idea. Kenyan, ngoja. Kenyans wanapenda vitu funny. Right. Yeah? Utapata ka video nyingine ka funny hivi kama trend all over. Wanapenda. Inachekesha tu watu. Watu wanacheka wanafurahi wanaitumia ni kama tu kitu fulani kuchekesha watu. But they don't take it serious. But unapata. They don't take it serious. But I can tell you this guy. But do you think let me tell you and nasema sad enough the media is using such content kuongelea Kenyan music. Right. Which is you excuse. That's an excuse. Unatafuta excuse. Coming out to say that nilisikiza hii ngoma ama nilisikiza aka kabit kwa WhatsApp. You know it was making rounds. Nikaona umsee akona talent. Probably this is a person who said maybe that is not the song that I would want this person to sing. Maybe I should nurture this person to bring out content that is good, you know, for the of course consumer out there. And then, that is my assumption. Before we go to that, ngoja tusikize history. Ngoja tusikize mademu wa Nigeria walikuwa wanasema about us, like we are complaining so much. You know, presenters, you know, they were sort of just having this conversation about Kenyan music, about their music and what we should do. Why is it that we're not playing our very own? Why? Give us the answers to that. Now, listen. For me, as I said, there is three sides to a coin. Right. I will not blame media entirely. We have a lot of good music and we have a lot of bad music. Okay. Yeah? Hiyo ni balance. I think ni dunia nzima. Right. Yeah? Kuna mziki mbaya, kuna mziki mzuri. Hata ukienda Tanzania the same. Kuna maartists, kaka nataka kutoka. I get them in my inbox every day. Kaka nisaidie. Nasikiza unashinda what is this. Right. But one thing I would tell you, media wanapenda ku overdo. Let's say there's some 2-3 nice songs from TZ. Imeanza kushika, media wanapenda kupush trend. Sasa wanaanza ku-overdo. Consumer anataka hiyo story. Sio wanataka sikiza. Wanaanza ku-overdo kwa sababu kuna TZ 3 ameshika, sasa anaanza kuinua ma TZ hapo tu anawapatia. I don't think so. Ngoja I'm coming. Media ya Kenya wote wanafuatana hivi. You get the point? What happens is I am not even in a position to complain because I've dominated this industry for years and with support of media and other quarters. Okay. Unapata. So that's why I'm saying I will not blame media entirely. So unapata. And then when I come, but still media sometimes they overdo. Unasahau
kuna watu hapo unaweza nyima ugali with what you're doing. For me, the people who should be crying even is not Dufla and this other artist. Unapata? Because maybe Saya na ngoma, it's not doing well like the other song that he had. Of course, as any artist utafeel maze, what is happening? But maybe in reality, haitoshani na ile ngoma ingine ulikuwa umetoa. Maybe the content is not as heavy as the other one. It happens. Sometimes utapata ngoma kubwa, ingine si kubwa sana. Average. Unapata? So utapata hiyo noise. What I hope is the noise ambayo inapigwa sio noise ya individuals, ya kibinafsi. Maybe because you are big last year ama the other year, saa hii mambo yako imekuwa mbaya, unapata. I hope it's noise ya kusaidia industry, and for me, I think Kenya in East Africa is the only country yenye inago slow when it comes to kuinua wasanii wadogo. Wasanii wadogo ambao wanatoka, because believe me, kuna talent nyingi sana hapa industry. But alande ako kwa radio ati kuna jamaa anaitwa sijui nani ametoa ngoma, yani hata yeye kupatia attention kusikiza hata tu kwanza ni ngumu, lakini amesikia kuna Dufla, basi Dufla ametoa kitu hata shati vitu Dufla na ngoma Dufla beta sikali, lakini kwa Dufla sha make jina, you get it? That's what happened. So hatupeani, because nikikuuliza the whole of 2018 artist ametokea from nowhere na aka make na amekuwa mkubwa, ametengezwa ni nani? All right, of course. Now we're coming to also the artist. But before that, because also I'm expecting Dufla akisha hit kwa industry, I'm expecting him aende ya pool mwingine huko chini aseme wacha akuje tufanye collab na yeye tuinuane tufanye hili. Before that, wacha tusikize kwanza some of the media industry personalities right here in the country, and also the DJs who sort of are being blamed for failing to come out and boost our very own. Wacha tusikie what they had to say. It is the people, and also what I can say, the artists in one way or another, but majorly the people. If you can't support your own, who will support them? Unajua, you have to see that Chipukizi has a show. It's called Chipukizi Show. I expect this place to be full of people watching. You see, not going to your YouTube channel, I'm seeing 10,000 views. Understand? Ukienda kwa page tuseme kaya Harmonize, watu wako tu hapo kama wewe ni wa 254 weka like, yani ni wa Kenya tu hapo alafu kesho saizi Ilani wametoa ngoma kali sana inaitwa Heartbeat. Yes. Wewe mwenyewe ushai watch? Nimewatch. Wewe umewatch kwa sababu na wa host leo. First of all, when we talk about Kenyan music, Kenyan music was like in the late 90s, the early 2000s. It was the one which was dominating East Africa. It was the number one. Chameleon actually started his career in Kenya, Chameleon started his career in Ogopa DJs. So there has been a lot of, setbacks in Kenyan entertainment industry and production, and a lot of poor quality production. But so far I can see Kenyan music picking up very well. And, we are working on some good content. We have some good content in which are even playing on international TV stations. The likes of Nigerian and South African friends is, they are themselves. They are very original. And they also collect content from their primitive culture. All right, media personality mwenzako umesikia vile anasema. I also want to come to both of you on addressing the question of quality. Because utapata hata wasanii wa mpya, sometimes they want to go kwa quality as in because it's affordable, unaona anakimbilia. Pia we compromise so much on quality. Contrary to what we see with the others out here. You see so much energy invested and so much resources invested towards seeing one particular song come out as a hit. Hata wewe ukiangalia, ukiwatch tu video hiyo song, ama hata ukisikiza quality ya muziki, wewe hata you have no idea about anything to do with songs, but you definitely like it. So on your perspective, or in that perspective of a media personality, you have seen the argument of Jalango. What would you say? Quality ni essential. There is no shortcut about that, by the way. Because sioni vile one Kenyan artist kuna vile atafanya something substandard, alafu ana push on radio ama TV. Kuna vile anataka airtime, anataka airplay. Then msanii kutoka Uganda ama TZ ama South Africa amekuja, yuko HD, amefanya mambo poa, standard kabisa au sio. I don't see how, hata kama msee ni artist wa Kenya na there is a foreign artist hapa hivi, kuna vile nitampatia chance. So quality world over,
it's a requirement, whether you like it or not. Because hata audio, let's forget even about videos. Kuna wasanii wengi, Ref anajua, mtu atakuletea tu ngoma iko fiti, but unasikia mastering ni mbaya, surely. How will I play, na nikikataa kucheza, utasikia, alande, sijui anakuwaga nini, sijui fulani ukuwaga nini. Hapana, quality, hakuna shortcut. There's no shortcut na quality. Right. Quality has to be standard. All right, no shortcuts to that. Yeah, hiyo na agree. Na mimi naweza sema there are so many artists, Kenyan artists wenye wako na quality music na quality video. Yenyewe ziko. So, sijui kama kuna, mimi sijui tukiangalia hata nikiweza anza kuwa hesabu, yani tuko wengi sana. So, mimi kitu naweza sema, I think kuna kitu nilisikia juzi ikigo around unajua mkitaka ku get solution ya kitu fast lazima kuwe na argument and stuff. Lakini sasa sisi kwa hii industry ya Kenya mimi shida naona ni hivi. Between presenters na artists. Actually DJs huanga wana follow kitu media inafanya. Ni hivyo wanaenda na trend. So mtu kama DJ akisikia ngoma kwa show fulani ya TV imeshika ama aone lazima ataweka kwa playlist yake. You understand? So mimi naweza sema about artist and kuna argument iko between artist and presenter. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Kuna hiyo blame game. I mean, na hiyo blame game inakuja hivi. Pia presenter siku hizi ukipata na presenter ana approach artist ni kama rival ama something. Yani as in si kama ni rival, as in ni kama ni mse fulani sijui wako compare ama nini. It's not about competition or stuff. All right. Like kuna hiyo respect tuko nayo sisi artist kwa presenters kwa sababu tunajua pia wako kazi na wao ndio wanatufikisha pia kwa TV. You understand? Na wao ndio mtu tuko kwa biashara nayo. Unajua biashara ya muziki ni between artists, managers and na media. So ukipatana na mse wa media kuna venye like kuna tu hiyo respect inakuanga tu between like the two people. You understand? So mimi naweza sema kwanza hata before tuseme kwanza to play music to respect kwanza artist wetu. You understand? Ukipatana na artist na mimi nikipatana na presenter kuna hiyo respect inafaa kuwa between. You understand? So mimi na feel ni kama kuna hiyo kuna ka competition. Kuna ka distance na competition and stuff. True to that after your presser uliona reactions zile zilitoka like different as opposed for I mean briefly as probably in 30 seconds before we go for a break and then come back. I mean you saw instead of people coming out to sort of say that this is something that has been highlighted, that is a problem, we should work towards it. Tulikam kuprovia point that hata usiongee hivyo kwa sababu ya hii na hii na hii ndio sababu hatuchezi ngoma yenu, different from what we would have expected. One thing that I would like to put across is okay, as I said, we have both good and bad music. That's where quality goes. But most media people use that word quality as an excuse. Because if it's quality music, there's a lot of quality music and there's a lot of bad music. But you see, when you come to quality, what are you... Listen, when you're talking of quality, what exactly are you talking about? Because you see, you can have quality video, now the audio is rubbish. That's true. But video, and even the mastering is quality. The mixing is quality, but the content is one thing. Unaweza kuwa na video is not all that, or the audio is not all that bad, it's a hit from the arrangement. So when you're talking about quality, first come and break down what is quality. You cannot just say quality na umefunga mdomo. Yes. Right. Yeah. It makes us understand. I think I have had an experience with an artist who came out to say that, you know, nimeleta muziki yangu. You know, when you listen to it wewe at your own place, unasikia iko poa, imeiva kabisa. But when you take it to this person to play it to you, they just tell you your quality haiko poa. They do not explain kama ni audio, kama ni visuals, kama ni nini, as in what should you They don't explain because they even don't know. They don't even know what they're saying. Well, anyway, we'll take a short break and then we'll right back. But it's true, by the way. I have seen someone... And of course, welcome back. But before we come to my panel, let's go to the streets and hear what people had to say. Kenyan music has been trashed by the very same Kenyans has continued to spark different reactions from the music players and beyond. And today I'm here to seek just what the Kenyans are saying about this same issue. Karibu sana, mambo. Poa. So there's this debate on whether Kenyan music is good or bad. Wewe kwanza, are you a lover of Kenyan music? I love it, but most of the radio stations can't play it.
Yeah. Nadhani shida ni nini? Shida ni ya kwamba they normally play bongo music. Yeah, sio our play zetu sana. Yeah. Hassan, unafikiriaje kuhusiana na Kenyan music? Ni ambaye inatufurahisha. Hiyo inatufurahisha, wengine wanaimba nyimbo ambazo ziko na mafunzo. Mnaweza kuwa mmekosana mtu lakini wakati unasikia wimbo inakujenga. Wanasema kwamba Wakenya mnapenda sana nyimbo za nje, Tanzania, wapi mnaacha za Kenya. Je, wewe unahisi vipi? Sio tunapenda za nje zote, bado tunapenda za Kenya. Ni vile muimbaji wa Kenya anatoa wimbo na anauza. Sasa unaona inabidi sasa wakati ule mwingine anachangia tunafanya, tunampenda. Lakini bado tuko tu pamoja. Bora is a black. It's not like I don't like Kenyan music. I like. But the problem with Kenyan music is content. Sometimes there's no content in the music industry. So there's no need of listening to such. Because you won't benefit or it's not. Yeah, and also, okay, one thing about Kenyan music is us ourselves, we're also in the wrong because we are not supporting our own people. We prefer outside music or music that is not Kenyan because I don't know, I honestly don't know why, but I think it's lack of support. We don't support our own artists, but also the artists should create content, like music that has content so that you can listen to it. Mimi ni fan wa reggae na bongo. Napenda sana Lucky Dube. Lucky Dube ni mpoa sana, namlike tu sana. Na bongo napenda ule msanii anaitwa Diamond, Amorizer, mtu kama vile Rich Mavoko, namlike tu sana. Yaani nikisikiza ngoma za Diamond, nasikianga zinanibamba, ziko fit, ni za mapenzi. Nikizisikiza nasikianga najisikianga tu kama niko mtulivu. Sasa wewe, kuna Wakenya wengi tu wameimba nyimbo nyingi hapa, na inakuwaje kwamba kwa nini una prefer sana hizo nyimbo ambazo ama wale wasanii ambao umewataja, mbona shida iko wapi na Kenyan artist? Kenyan artist naona kama hawana, yani ngoma zenye wanaimba hazinifai, yani nasikia kama si hazinifai na cheki. For me, I don't listen to bongos. I do worship. Can you give me one artist, Kenyan gospel artist that you like, and give me a sentence of his song? We have Prosper, the one who has sung Okueme. That is a worship song. We sang Ekueme, Ekueme, you are the living God. There is no one like you. Ngoma za Kenya. Nyimbo za Kenya ndio ziko sawa, but ujue za nje zinaleta morali kiasi. Ujue hata ukidulia mahali unaweza kuwa uko sawa juu. Ujue mostly hata ukipita hapa Kongo saa hii, mostly nyimbo zenye utasikiza ni za country nini ya nje. Yaani sisi wenyewe tukianzia tu hata. Alright, sasa hiyo is not about the media. Hiyo ni from the consumer. Mwenyewe ule anasema content na vitu mingi sana kuna vitu viwili. Alright. Kuna muziki mazoea na kuna muziki instant hit. Okay. Kuna ile muziki unazoesha inakuwa like. Alafu kuna ile tu muziki tu umesikia tu merimela. Ndio hiyo wewe nayo. Unapata? Alafu there's one thing I wanted to ask both of you. I think bloggers are still part of the media in a way, right? True. Why is it Kenyan blogs write 98% Kenyan? Yes. Calligraph sujini, Vera sujini, Prezo sujini, Dufla sujini, Refika sujini. The blogs 98% of their content is Kenyan. So where your tofauti inatokea wapi? I don't get you. Tofauti kati ya blogs na mainstream media. Because relax. Because you see, inamaanisha kama hawana numbers ya watu ambao kama upendi muziki ya Kenya, hawatapenda hata stories za watu wa Kenya. Content na tumeaddress content by relax. So mimi nasema just go back to the blogs 98. Hata come to the entertainment newspapers because unataka kurubbish off blogs, they are not
mainstream. We have Pulse magazine that is 90% fully, at least tucheze. By the Rabi, by the blogs, like hizi stories zote zinangonga siji nani alioa nani. Not even this. Siji nani walidate na nani. Even every blogs digital. So blogs on every media has their online platform. What dominates there? That's true. 98% Kenyan content. But ikirudi pande hiyo ingine ya TV na radio, of which to me I said I will not blame the media entirely. Unapata? Yes. I will not blame the media entirely because pia demand ikikuwa pia wewe unajua unaweza kosa watu wa kukusikiza if you are playing what people don't like. So na mimi nasema it's 50-50. Wasanii pia on your side because okay, one thing I'll have to say, and kama utajam, so I don't know utaenda kumeza nini. I'm not talking about you, I'm talking to the artists. Most artists in Kenya prefer messengers to managers. You get it? Give me the in content. Terms of professionalism. To your music. You get it? In terms of professionalism, majority of artists prefer messengers to managers. People, they call their managers the mama messenger. Kimbia bendo kafanya kimbia. But not a manager that can stand his ground, tell you where this one, no, this one, Management production. You get it, is like very no, important. That is where you get good it. Content, The whole thing, But again, I'm not saying every artist. Unapata kuna baadhi, so we cannot blame anyone entirely. The whole music industry, the whole media industry, no. But I'm thinking, mahali vitu zimefika sahi. Tunafaa come kwa level ground. Alright, Dufla, I agree. I think actually content, umesikia story ya content imeleta issue hapa. Umesikia the fact that you people compromise on quality so much so. I think you've had a Jalango at some point the other day akisema nyinyi hata ile time ya Wasafi Festival, instead of you guys going to ask for a collab or something of the sort, nyinyi mnaitisha selfie. Okay, he has come out to say again, I mean you do not even push hata kama uko unafaa kuwa kwa event and poster event imetoka, you don't even push on social media, you don't even send that. Mko na kiburi to a level ile, sasa unashindwa, you're expecting the media personality to push it for you, yet only by the way nilituma hii poster ulituma. Angalia nini angalia tu listen, see at about post and stuff. Unajua hii story yote ni blame game. Tuna try tu kuleta excuses mob kwa story ambayo ni straightforward. Jalango sijui mbona anasema mimi sijui ni nani msanii gani yule alienda kuomba hawa kina nani selfie. Badala ya kuomba. Unajua Jalango kwanza ni MC wa hawa wasanii. Akina alikuwa anasema naomba kina nani? Wazito. Wazito ni kina nani? Hao huko. Wazito ni kina nani? Come to clean. WCB si wazito. Nini ndio mnafanya wakwe wazito kwa sababu mnawacheza daily. Let me tell you one thing. Wale ni wale akina nani akina hao jamaa unasema wazito hawa. Hao jamaa kama huyo Harmonize jina Rayvanny walianza walimetoka last year but one si ndio wameanza kutoka, but kitu ilifanya watoke ni nani? Si sisi Kenya like mtu anakuja hapa anatuomba anasema sijui Kenya sisi ni marafiki zenu wa ndugu zenu nini. Sasa wewe ukisikia jibebe inabaniwa huko na sijui hapa mnacheza. Don't you think we should give credit where it's due? To some point, you know, like let's appreciate, like let me appreciate your music so that mine can grow. You know, actually let's nikwambie kitu. Unajua kama kuna hiyo stuff imechezwa sahi ya street. Unajua mafans sahi kwa hii discussion tuko nao hapa, mafans wa Kenya, like mafans wa music wanatu support sisi wasanii. So shida iko. So let me finish. Wacha nimalize. Alafu kuna contradiction. Nimaliza mkumbuke time Wacha nikwambie kitu. Hapana hapa paka kesho. Let me finish this. Hiyo ndio push tunataka kwa music. Unajua wacha nimalize hiki kitu Unaona mafans. Kuna the second guy ameulizwa kama anapenda muziki ya Kenya, akasema anapenda lakini radio haichezi. Si amesema hivyo? Amesema. So ule ni mtu anapenda muziki lakini haisikii. Na unajua kwetu sasa huko kama kwetu Baragoi kuna watu haizi hata ingia kwa YouTube waangalie ngoma kwa YouTube. So lazima mtu asikize ngoma kwa radio ama aione mahali kwa TV ndio ajue hiyo ngoma. Kwa sababu hana phone, smartphone ataenda pale kwa YouTube. Before nikuje kwako, acha tuende kwa mzazi William Tuva. Yeye anasema ni mzazi analea vipaji. Hajafika, sijui kwa nini hajafika. But all in all, thank you. Tumempata on phone. Good morning. Hello. Mambo vipi? Wanasema wewe ni mzazi, unasema wewe ni mzazi lakini Dufla hapa anasema kwamba hujawalea jinsi inavyopaswa kwa sababu muziki wao hauchezi. Naam. Tunazungumza na William Tuva. Bas tupate kusikia una yapi ya kusema kuhusiana na hili swala ambalo limeendelea kwa muda mrefu sasa hivi tukishughulikia au tukizungumzia industry ya Kenyan music, ya kwamba tumewaangusha kama watu ambao tunastahili kucheza muziki wao na pia wao wametuangusha content wise.
Nitazungumza on behalf of Mseto. Yes. Kwanza kabisa kitu kimoja ambacho ningependa kuweka wazi ni kwamba Mseto ilipoanza lengo lake kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kulea vipaji. Na ni kitu ambacho tumefanya kazi na matokeo yanaonekana. Kuna wasanii wengi sana, mmoja wapo ni pamoja na huyu Duka ambaye amekaa hapo, ambaye anapitia kwenye mikono ya Mseto. Malezi yake yametokana na Mseto ambaye ilifanya hadi kwao huko na kuweza kumwibua kwenye industry. So Mseto imeweza kuja vipaji vingi sana, imesupport muziki wa Kenya. Ijapokuwa azma yetu ni kuiunganisha Afrika Mashariki kupitia muziki, baada asilimia kubwa ya muziki ambao unacheza kwenye Mseto ni muziki wa Kenya. Ndio maana wasanii ambao tunatambulisha kila siku ni wasanii wa Kenya. So every day we introduce new artists kwenye Mseto, na zaidi hapo pia huwa tunafanya tours zinaenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kutafuta vipaji. That aside, hii gap kwenye industry ya muziki Kenya aswa iko wapi? Ningependa kuweka wazi anaposema kwamba sidhani kama ni sawa kwa wasanii kulaumu presenters. Inanihuzunisha sana ninaposikia wasanii wakilaumu watangazaji, hususan mimi ama watangazaji wengine, kwa sababu kuna kitu ambacho inafaa kielewe kwamba kila media inakuwa na misingi yake ya kazi na misingi yake ya matarajio, ile vitu ambavyo wanataka kuachieve ama wananuia kuachieve. Kuna station ambayo identity yake ni hii, station hii identity yake ni hii, na pia show zingine ziko hivyo hivyo. Mseto mfano ni show ambayo lengo lake ni kuunganisha Afrika Mashariki na kucheza muziki wa Kenya. But kitu ambacho tunafaa kurealize ni kwamba tunafaa kushirikiana, both presenters na wasanii. Wasanii wasilaumu presenters ama media, sababu tunahitajiana. Media ili iweze kuwepo lazima kuwe na wasanii. Wasanii ili waweze kufanikiwa lazima kuwepo na media. So we need each other. Kulaumiana haisaidii. Apart from that, kitu kingine ambacho ningependa kusisitiza ni kwamba tusilaumu media. Mashabiki pia wanahusika. Hata kama unaweza sema kwamba wao sijui tunachezewa hizi, tunachezewa muziki Nigeria ama wapi, lakini pia mashabiki wana role ya kuplay kwa kuitisha muziki ya Kenya. Ingia kwenye radio station utaona most of the time presenter akiasha wenyewe sema piga simu, sema request yako, wanachagua nyimbo za nchi zingine, unajua. So ni vizuri wasanii wa patriotic pia, wasanii waweze kupush agenda ya play music Kenya, kwa sababu ni agenda sahihi kabisa. Wasanii wa Kenya wanastahili kuwa na ama kupewa hiyo nafasi kwa sababu ni haki yao. Tuko Kenya, they need to support, we need to support Kenya. But wasanii wasilie sana kulalamika, na mashabiki pia wa play role yao ya kuweza kuhakikisha kwamba wana push muziki wa Kenya kwa request katika media. Ukiingia kwenye club, ma DJ wa club, sio this thing, si radio peke yake, si TV peke yake, hata kwenye club, let's play Kenyan music. Ukiingia pale mwambie DJ cheza muziki wa Kenya, unajua. Na hivyo hii agenda ikianzia huko chini ikipanda, naamini kwamba ukombozi utafanyika wa muziki wa Kenya. Lakini pia tukumbuke hatufai kufunga mipaka kwa ajili ya tena Afrika Mashariki. Tuseme kwamba ati hakuna tena kucheza muziki wa Tanzania ama Uganda. No. Let's play more Kenyan, but let's also embrace the East African culture, kwa sababu hata lengo letu sisi kama Wakenya wetu Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi. Wakati nitasikia kwamba Naibo, Calligraph sana show Burundi, ni furaha, fahari kwa Kenya. Unajua? So tukiwa tutawafungia mipaka, tuseme kwamba hakuna kucheza muziki, hiyo ni kama chuki ambayo haipendezi. Let's play more Kenyan music, but let's be accommodative pia to embrace culture zingine, to embrace East Africa, kwa sababu East Africa inapokuwa na umoja, sikudanganyi, hata Afrika Magharibi haitoshi. Afrika Mashariki ni kubwa, ndio maana Mseto ipo inajaribu kupush agenda ya East Africa kwa kitu kimoja, kwa sababu tukisimama pamoja, hata Afrika Kusini na West Africa haitoshi, sikudanganyi. That's a fact. Tokea zamani muziki wa Kenya umekuwa better than many other African countries. So let's just unite as East Africans, but let's focus kuweza kuinua wasanii wetu hapa nyumbani. Na ni agenda ambayo pia nimeipeleka mpaka Tanzania. Nimekuwa nikizungumza na watangazaji. Mimi nishafanya interview mpaka Clouds, na nikawaambia I'm playing my part, other people, other presenters in Kenya are playing their part in Tanzania. Please, Tanzanian presenters, watangazaji, ma DJ wa Tanzania na Uganda, tafadhali chezeni muziki wa Kenya. Na kuna wale ambao wanafanya hivyo. Nyashinski ni msanii mkubwa sana Tanzania. Calligraph ni msanii mkubwa sana Tanzania.
Willy Paul ni msanii mkubwa na Otile Brown pia ni msanii mkubwa. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ajenda hiyo ya Afrika Mashariki. Tucheze ya nyumbani na tupe nafasi. Alright. Ya ili pia nao tuweze kuwa na ushirikiano na kujenga uthabiti wa Afrika Mashariki. Tunashukuru sana, asante sana. Japo of course mtazamaji wangu alitegemea kuona, lakini hamna neno. Tunashukuru ya kwamba umetupatia view yako, na zaidi ya yote narudi kwa wenzangu. Labda nimpatie DJ wetu fursa tuambie kitu kidogo tu, manake amezungumziwa hapo. DJ, wewe unahisi vipi kuhusiana na swala hili lote? Ile kitu mimi nasema ni production. Let's keep on producing music. Right. Usiku unasema ati usha produce ngoma moja, then una expect hiyo ngoma moja ichezwe mwaka mzima. Just produce. You never know what will happen. Just surprise us. Give us music. Give us music. And then kama unatoa muziki, tuseme kama unatoa muziki, unajua kuna ile commercial ile ya kuweka kwa YouTube, alafu kuna ile ya kucheza kwa TV. Unaona sasa kama sisi uwezi cheza, unaona demo amekuonesha unataka uchezee muziki watu waone kwa TV. So mimi ile kitu naweza advice sasa zidi unatoa kama video, toa kama versions 2 ama 3. Moja iwe ni ya TV, ingine ni ya YouTube, ingine hata kama ni explicit hiyo ni. All right. Okay. Yeah. Wow, that's amazing. And due to public demand, we get more minutes, right? Madam Director? Thank you so much, because I was scared. How am I going to live my I knew tuko hapa mpaka kesho. Pia vile ulisema. Hapa kuna kutoka paka hii mambo tutatue hapa leo hapa. Tunamaliza. Thank you so much DJ. Oh, ulikuwa unamaliza. Nilikuwa na kitu nyingine ya kusema. If you're an artist, sisi tunataka ngoma, sio? Ukitoa ngoma na mtu unatumia mtu kwa email, sawa, tukatai. You text him first, unamwambia, hey brother, nina ngoma yangu hapa, sikiza kwanza kabla ni produce, kabla niitoe. Ina soundaje? Tunaweza ongeza elements zingine ndani ndio. Huko nje. Unajua. And then another thing, build me, I build you. If I DM you, I expect something from you. Si ati unangoja 6 months later ndio una reply DM yangu. Nikitaka drops unaniambia, hey DJ, wait, kuna drops nimetengeza hapa. I'm bigging you up. Unafikiria mimi sitacheza muziki yako? I will play your music definitely. However bad, however good it's going to be. Kwa sababu nitakuwa natumia hizo drops zako kufanya nini? Hongo. Kukuinua. All right. Sasa tunakuja kwako. And then we're coming to you to the production aspect of music, because you are supposed to give that advice to the artist. Yes. Which I would say that probably we do not get that a lot. So first of all, Alan. Yes. I think umesikia history yote. Dufla ni kama ameamua tu kutunyeshea kabisa. Unajua Dufla is a good artist. He's a cross representation of all artists ambao wanapiga kelele. So he has a right kutunyeshea kupiga kelele. But wacha ni big up DJ tu sana, because ameongea kitu ya maana tu sana kabisa. Alafu pia 3 piece, wewe ni msanii, unaitishwa na DJ mazee ngoma, unatuma tu audio mara hiyo. I mean seriously, tumia DJ 3 piece ya ama nimeongea ukweli. Tumia DJ 3 piece yako. Number 2, big up to mzazi, sentiments zake mazee ni strong tu sana. We can't keep on fighting, by the way. Number 3, kitu ingine. Last week nilikuwa na Jua Kali na nikauliza Jua Kali, seriously ulikuwa na show na Nyuki, Pilipili alikuwa na show Lambada, kulikuwa na the Django Festival, then kulikuwa na, let's just say it was Safi Festival, by the way, ndio hiyo in Mombasa. Nikauliza well itafika lini mazetu kwa tukipata shows like we used to have those Kenyan festivals back in the day. Unakumbuka, if you may allow me to say, Smart of Experience, Carnival. Hakuna hata moja mimi niliwahi miss. So wase walikuwa wanapenda Kenyan music, you know, I don't know, hiyo gap ikakam kubreak, kukakuwa na ile division, there is a very big gap. Jua, if I may mention him, akasema we are so porous like our borders. Yani msia anaweza ingia from left, right and center. Ref ameongea story ya bill. That is true. That thing should be tabled in parliament. Inafaa kuwa ni sheria, like he said. I will support that. Regulation maze ikuwe serious. Because ukipata, we are so porous, msia anaweza ingia from anywhere, left, right, center. That is how we create demand amongst our audience. Unapata wana prefer what is foreign and then they forget what is Kenyan. So tuache kuwa porous, na mimi nita mention gava hapa hivi, because we have to regulation. So to blame presenters 100%, it's a trickle down effect. Ukiona mashimo kule juu kwa roof, ai maze, si kuna vile kitanda italoa. Yeah. So it's a trickle down effect.
regulation lazima ianze from top. All right, regulation lazima ianze. You So know- far nyinyi mmeenda up in terms of regulations, because sometimes we also have issues. You know, we cannot just play music anyhow. I mean, there has to be that licensing and all that. There is a policy in place with a proposed 60% of local content. Last year, from 2015, we had several meetings with the former CS, Wario. And the only thing that is remaining is tabling it in Parliament. So we want to do a follow-up on that, because of course there was the election season and everything. So we want to do a follow-up tujue imefika wapi. It's okay, as Mzazi said, of course I am not against any foreign music in Kenya, but regulations has to be in place. Si ati paka inafika mahali. Actually Kenya, I think, is the only country. Actually there's miracle, and Kenya is just special. Kenya is the only country you have a rumba night, a reggae night every day. Kenya is the only country you have a radio station that is just dedicated to play soul. Yeah? But once the regulation is there, you'll play our soul for Kina Fundi Konde and Daudi Kabaka. Because it has following. You want to tell me your dad, your mom will not be glued to a certain radio akijua tu atapata Daudi Kabaka hapo? Yeah, you see? So, there's no way Kenya is not a playing field ya anyone. Unapata? But at the same time nasema kila mtu afanye kazi yake. Wasanii, industry stakeholders tufanye kazi yetu kama ni in terms of giving out na content, tuache hiyo ngo ya content. Hiyo story ya content ni story. Production. Relax, Production. tuanze kwa content. Hiyo ni story. Even our brothers from across the border. Yes. Ngoma zao zinabaniwa kwao kwa nini? And then mna embrace hapa kwa TV kwa nini? And the same content you are talking about Sio here. content, labda ni lyrics, my brother. Ndio hiyo nasema hiyo content ya lyrics. Lyrics. No. Hey. Acha twende break. Banana follow you content. Acha twende break alafu Banana turudi. si bebe. Unajibeba ni. Si content. I think I need to tell these guys something. Music. And here we're going content. At least it's about. Oh yes, oh yes. For real. Oh yes. Thank you. Now you are checking. 25. Sugar. Thank you. I'm giving you my watch. We have content, eh? Do your work. Play the content there and bring You see? Even your tawaruka. Cheza kwanza. Mtu lipa baada ya kazi, fanya kazi. Alright, you tawaruka. Let me give double tap. It's alright. It's good enough. Good enough motivation. I'll make sure I do my Wow. Good enough. Do your job. Thank you so much. Do your job, you know. Hii hapa. Hiyo niko nayo. Rent ya mwezi 6. Yes. Back to it. Support. Yes. Support is key. You've seen that Yeah. music by Naiweti, right? Yes. And Waire alongside Waire. Yes. So are we getting enough support from fellow musicians or fellow? Yes, there are some. There are some who support. Actually, niingilie about hiyo Naiweti. You know, we tumework na Rev for long. Ni mtu namrespect sana. Tumework na yeye from Grandpa. Grandpa ndio ilikuwa studio ya kwanza mimi kuingia. Like nikitoka huko kwetu nilikuja Grandpa. I was introduced by Mzazi. Big up yourself Mzazi William Tuva manze. Ndio alinigundua kule alafu akani-introduce to kwa Refiga. You understand? So we did a talent search huko Baringo. I was the main judge wa hiyo talent search. So mimi ndo nilitoa Naiweti. Mimi ndo walikuwa wase wengi but Naiweti kuna kitu tu alinibamba naye. He was standing out. Yeah, alikuwa na hiyo vibe, alafu hiyo African thing. You understand? So naweza sema sisi Kenyan artist manze tuko na hiyo
na hiyo hati ya kusupport new artist na kuleta new artist. Hii keki ni Kenyan kubwa. artist. Sema some artist. No, for real. No. Check it. No, tuelewane. Boss, kuna some artist wana roho ya kushika. Someone like Waire, I can give him 100% amesaidia wasanii wengi. They specific artists. Lakini si wote. Si wote. Ndio maana tunasema hivi. Mimi naweza leta msanii kama Dufla nilete msanii niseme nataka kumuinua, but bila support sisi wote, si support ya media na support ya kila mtu kwa industry. Siwezi. You understand? So support ya new artist, usiseme ni kwa artist peke yake. Like it's all before we fike, unajua kila kitu ni step by step. The first support if you are a brand, wewe kufanya muziki na yeye tayari, the first support starts from there, and then now you move to the media. Everything is step by step. Si ati unasema your reason will be I'm not supporting because media ita support. No. Actually, yeah. There are times you want to invite msanii mwenye make it. In fact, kwanza anakuuliza utanilipa pesa ngapi. Secondly, unamwambia it happens. Trust. I'll support you on that note, Mazi, and I'll make it very quick. Unapata kuna vile umeita msanii, umemsukumia ngoma yake ya kwanza imekuwa fiti kabisa. Alafu kiburi nayo, we'll have to be honest. Mazi, there is an artist miss it mentioned. Nilimuitaga, it's not personal. Okay. Msanii nilimuita interview nikamwambia our studios ziko Kijabi Street. Alinidanganya Mazi niko Ngong Road. Na nikajua ni vako. Alafu sasa hiyo nime set up, umedo promo. Kiburi tuache because utapata, let me just bonga about wasanii wa TZ. Dimples nimehost, Rayvanny, Harmonize, Diamond. Hawa same mtu akiingia studio, they are so humble. Wanajua that appeal. Ile game jua kali ucheza. Ama wewe. Mimi nasema hivi. Uko up and tight na presenters na media. Humility. Yeah, true. Exactly. Which is very okay. Yeah, kwa sababu unajua pia sisi wasanii, unajua ukiingia kwa industry ni kama sasa wewe uanzishe biashara nyingine yote. You don't know anything about it. So mimi naweza sema pia sisi wale wase wanatu guide. Naweza sema manzee wakuwe real na wasanii. Manzee kama msanii anakosea, mwambie manzee msanii this is the right way. Kwa sababu let me finish. Mkirekebisha unasema mtu ni no, listen. Wacha nimalize. Wameniita hata mimi ni dictator because na nyoroshanga. Listen, the managers and staff wale wana manage wasanii and wanaonyesha guidance like wase mnafaa kupitia hapa wakuwe real. So that is personal, you and your management. Alafu there is something else that I've noticed on social media, especially Instagram. Most of these big artists ambao wanapiga kelele, I'll just have to say it in black and white. Wanapiga kelele, sijui play Kenyan music, ukicheki huo msee, hakuna msanii amenacha. Let's just be honest. Alafu, coming back to that, with media, sometimes media is not always right. This guy has been my friend for years and years and years. Kiasi nikukati. Wacha tupike call. Upcoming musician anapiga simu. Sawa. Odhiambo, mambo? Hello, Odhiambo? Yes. Mambo? Yes, unaongea na Freddy hapo. Asante sana kwa kucall. Tuambie. Sorry, we cannot get you clear. Can you switch off your TV? Use the volume. Or let's just fix that audio first before we're not able to, because we're not able to hear what you're saying. Okay, now what I'm saying, media is not always right. Sometimes msanii unaweza toa ngoma kali, alafu unakujia Alela hapa na kwambia hii hapa sioni zi. Hiyo ni opinion yake, by the way. Unapata? I remember huyu jamaa amekuwa rafiki yangu na hata juu hiyo story yote bado hatujaiko sana. We are still BFFs. I know where he's going. I remember when I released Fimbo Chapa. Alikuwa Milele FM, ilikuwa Westlands. Hiyo matatu yote nimepanda, hiyo jasho yote nimetoa. Nimefika huko akasikia hiyo wimbo akaniambia buda hapo unajienjoy hii mbati nyenyenyenye. Hii maiende mahali. But nikamwambia hii wimbo itaenda far. Na nakwambia na hiyo and I think to date in Kenya in history hakuna nyimbo ishafika hiyo level in terms of hitting. Na did show my reaction ilikuwa hivyo because I wanted I respect your opinion. That was your opinion. Nilikuwa nataka uweke more effort.
Because after that, fimbo ilienda hadi fimbo ya tatu. Yes. And one of my prodigies ako hapo hivyo, Yes, Chief Moses, by the way, yes. msirili discover. So in short ni ile, unajua you're my elder brother, nilikuwa nakupea pia challenge. Siasa is allowed. Politics is allowed. Na uni work hard by the way. Use it to advantage. Politics is allowed. Politics is allowed. To me, Grandpa, because you've been here for a long time. Yeah. The big question as we get to wind up, have we been able to penetrate the outside market? Yes. One thing I would tell you. Let me talk now. Adiamba bonga ebu tumalize na wewe. Good morning. Hello? Kuzima TV. Anyway, one thing I would tell you now this one I'm not talking about as Kenyan music industry, I'm talking as Grandpa as a label, as a stable. Over the years, I think we are about to celebrate our 10th year. By end of the year, tutakuwa tuna celebrate miaka 10. Yeah. So the reason I was saying I'm supporting Mzazi because of the East African unity. Sisi, we've managed to dominate TZ. We've had successful concerts in TZ from different provinces, from Iringa to Mbeya to Dar es Salaam to Tanga to Mwanza. Massive. Yeah, na pia tumepokelewa vizuri sana huko na Watanzania. Paka sasa as I'm talking to you, like the biggest radio stations like Clouds FM, East Africa Radio, they are not knowing me. They are bed presenter akiongea ni dawa ya moto ni moto. That is still like the biggest song kwa Tanzania paka leo. Yeah, you get it. So naweza sema pia wametu embrace, and I can tell Kenyan artists jama, that is now personal, you and your management. Work hard, kuwa na strategy in place. Dufla made it up to Afrima Awards. He was nominated against Pato Ranking. And Dufla made it, I think Biringisha, yeah? Biringisha made it to top 10 spots of top African music in Nigeria, one of the biggest radio station in Nigeria called Lagos FM. So, tumejaribu kutoka nje. At the moment we are working with Candy, from South Africa, the Candy, the song with the kid, Candy Star. So we are working with Candy also right now to try and see the collaborations that we can do. Kenya, South Africa. Ni kujaribu kupanua soko. Alright, yeah, how do you, unaenda at a personal level before I come to you? Because Fred apparently ameuliza swali, Odhiambo ameuliza hiyo swali yake akisema, as in yeye record music na amezijaza YouTube na saidiki hata in a way. So what is it that he's supposed to do different? But before that, we're at a personal level, because we also need that push ya msanii. I mean, you cannot just depend on the record, you cannot just depend on the promoter and the producer always. Mimi naweza sema hivi, unajua passion ya muziki, kama umezaliwa na passion ya muziki, as I said, ukienda studio you don't know what you are doing. Ukienda creation, ni creation. Right. Ukienda studio you don't know what aujui utaimba about what, lakini unaenda up kuimba about something. Right. Kwa sababu ya ile inspiration unaenda kupata pale kwa studio. Na vile nilisema hit song I create tu na msanii. Mimi hata hao wase wanasema ni wazito saa hii. They don't know ngoma ina hit na ngoma ita hit. I'm 100% sure. Kwa sababu music ni vibe. You understand? Au unaenda pale una vibe, then unaanza venye sasa Refiga alisema aliletea Alande fimbo. Kulingana na Alande hiyo fimbo haiko imefika mali, lakini kulingana na Refiga iko sawa. So it's about ni venye unaelewa muziki na venye unafanya venye ama siji kama naweza sema ni media ama venye una absorb hiyo muziki unaielewaje. You understand? Kwa sababu hit song I create na msanii. Mimi siwezi jua hata nikiandika tempo sikujua ni ati ni hit song, but nilijua it's a very nice, hiyo ni vibe fiti. Unanipata? So unaweza sema ni sisi wote tu to come together manze, tuachane na historia blame game. True. Manze to come together to play Kenyan. Alafu atukataje tu wale wasanii wa East Africa and stuff ati wasichezwe. Hapana tuseme hivyo, but to concentrate na content yetu ya Kenya, like manze tufikishe mahali. Because mimi nakumbuka time ya Ogopa and Caliph. Manze yoka. I know, right? That was manze hiyo ilikuwa no story. Just to add on that, we had we had quality. Ogopa, Caliph, just to add on wewe endelee. We had quality
10 years ago, Ogopa. Like what changed? Caliph. There's nothing, Grandpa. hakuna kitu imechange. So hakuna kitu, in fact more technology, more quality. So, it's not about people change stuff. So shida ni sisi sasa tumetaka ku ni technology mob na wase wamekuwa na, unajua kuna saa zingine wanasema charity begins at home. Ukiangalia wasanii wa Tanzania, unajua Diamond kama the last time uliona alipiga show ya wasaya huko ya kulipwa like ni lini? When was the last time uliona alipiga show ati ni show ya Diamond amelipwa akafanya? Hapana, anafanya Wasafi Festival wa Tanzania wanakam like wa fans wanakam wanalipa entry, hiyo ndio pesa wanaget. So inamaanisha support lazima ianze nyumbani ndio ifike huko. Yeah, charity begins at home. All right, saidia anaitwa Omondi ama alikuwa anaitwa nani? Frederick. Asi give up. Alafu pia kuna history nyingine, by the way you market yourself. Unaweza do ngoma mob tu sana ukajaza ma videos kwa YouTube, but I think there's something that we call focus. Lazima uwe focused. Ujue ni wapi unaanzia. There's no need of doing a million songs alafu I mean you're not getting the value out of that. Yes. Although but tumepata quickly kuna vile tumepata wasanii wengine wakirekodi ngoma mob over time, inachukua time, unapata ndo msanii ana hit. So to him as a give up, it's how you manage na vile unajibrand kama msanii. Wewe endelea tu, piga hustle, usi give up. Yes. All right, thank you so much, and of course I will have you guys next round for sure. For sure again, of course. Utatulipa ngapi? Salimie. Tena unaanza kuitisha hivi. Grand records hapa. Utatulipa ngapi? Tutalipia saa kwanza alafu tuongee hiyo story. Fanya kazi kwanza. kwanza. Yes, Rafiga, of course, Alan, Makori, and thank you so much. Dufla. Thank you so much. It was great having you guys. So I'll cross over to the DJ. Sijui nipite mbele ama wacha nipite nyuma, heshima. So tumwaniende kwa DJ as we cue some music and then to wind up show. Thank you so much. It was great. Mambo. Tunakupata wapi leo ama tunakutana wapi leo? By the way, DJ wetu pia kuna venye anaenda. Wewe ni mtu wa mama. Na anataka mafans wa Kenya huko. Sawa, right? Leo kuna DJ anaitwa Alpha anacheza Blue Bristol. Kesho tuko Blackies and then on Sunday kuna kitu tunaita party after party. Kenyan music. Party after party na kuna place inaitwa Claret. Fika Thome. Fika tu ukiuliza Claret hata ukitaka na kutumia via ni Claret. So many homes, yeah, right? Hapo sasa mimi nimefika. All right, of course. Tuna expect Grand Records atakujazia playlist. Definitely. Hiyo siku. Tumeanza fiti. Back to back hapo unasema wewe wewe nafasi. Hey, thank you so much. Of course, it was great having you people.